Girivaradari, Jaya Girivaradari, Yashodanandana, Jaya Braja Janaranjana, Jaya Braja Janaranjana, Jaya Jamuna Tiravana, Chari Jaya Kunja Bihari, Yamuna Tiravana Chari Jaya Kunja Bihari, Jaya Yamuna Tiravana Chari Jaya Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Bihari, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. You want me to stop? Okay. Okay, so I joined ISKCON in 1969. I was mainly with Bhakti Chaitanya Swami for about 5 years. Yeah. So I knew you want to hear about that. Okay. We are in live now, so we will make an introduction and then we will start our discussion. Okay. Харе Кришна. Hare Krishna. Дорогие зрители канала Гуру Катха, мы рады приветствовать вас. И сегодня у нас в гостях ученик Шрилы Прабхупады Рамануджа Ачарья Прабху. Я немножечко расскажу вам о его яркой биографии, буквально несколько слов. В 1969 году Рамануджа Ачарья Прабху встретил Шрилу Прабхупаду и уже через год получил у него посвящение в Сан-Франциско. И с тех пор он служит Шриле Прабхупаде в различных частях света. Он служил ему в США, Индии, Кении, Великобритании и Южной Африке. Сейчас Рамануджа Ачарья Прабху проживает в Южной Африке, и мы обязаны ему появлением нескольких храмов ИСККОН. Один из них – это храм в Майпуре, и второй храм, как минимум второй храм, это храм в Южной Индии, в Дурбане. Рамануджа Ачарья Прабху знаток многих языков, в том числе санскрита, бенгали, естественно, английского. Кроме того, он музыкант. Он издал несколько книг баджанов, которые вы можете приобрести в том числе на Лой-базаре во Вриндаване. И он стоял у истоков образования вайшнавского в Виайчи во Вриндаване и в Майпуре также. Сегодня он гость нашей программы, и мы рады его приветствовать. Харе Кришна. Hare Krishna. Пожалуйста, расскажите нам, Рамануджа Ачарья Прабху, вы родились в Америке, там же познакомились с Шрилой Прабхупадой. Как получилось так, что сейчас вы живете в Южной Индии? Hare Krishna, Ramanuja Acharya Prabhu. So we know that you was born in America and you met Srila Prabhupada in America also. So how it happened that right now you are living in South Africa? Why Africa? I'm a South African citizen. Я гражданин Южной Африки. So, that's a long story. И это длинная история. What do you want me to do? Just skip to how I came here or just... Если можно, расскажите нам, пожалуйста, как получилось так, что вы готовили Шриле Прабхупаде в первый его визит в Южную Африку. Вы готовили ему лично, мы знаем об этом. И расскажите, пожалуйста, как тогда действительно сложилось
Что заставило вас стать тем человеком, который собирал деньги вместе с Бхакти-читания с вами Махараджем и другими преданными на строительство этого храма в Дурбане? So we know that when Srila Prabhupada was in South Africa, you was cooking for him. How it happened that you end up being a cook for Srila Prabhupada, and how you collected money for Durban temple, and whose idea was Okay, that? How was that? I'll back up to that. So I had been in India, and from India they sent me to Nairobi, Kenya. Я был в Индии, меня из Индии отправили в Найроби, в Кению. And then I kind of got tired of the third world. И потом я устала от третьего мира. I wanted to go to a place that was more developed. Я хотел поселиться в месте, которое было более развито. So the temple president said, "Why don't you go to South Africa?" И поэтому президент храма сказал, почему бы тебе не отправиться в Южную Африку? So I came to South Africa in 1974. Итак, в 1974 году я приехал в Южную Африку. And there were only a few full-time devotees, maybe 12. И там было всего лишь немного преданных, которые полностью были заняты преданным служением, может быть, 12 человек. So then also at that time, South Africa, they had apartheid. Do you know apartheid? Тогда в Южной Африке был режим апартеида. And because of that, India and South Africa didn't have good diplomatic relations. И из-за этого у Индии и Южной Африки не было очень хороших дипломатических отношений. In fact, it's said in the Indian passport, not valid for South Africa. На самом деле говорили, что южноиндийский паспорт не считался действительным в Южной Африке. And so the devotee in charge was named Pushta Krishna. Преданный, который здесь был главным, его звали Пушта Кришна. Yes. And it took him even like a couple of 2 years to get permission for Prabhupada to come to South Africa. И у него заняло 2 года, чтобы получить разрешение, чтобы Прабхупада приехал в Южную Африку. So when Prabhupada came, there were only 12 full-time devotees. И когда Прабхупада приехал сюда, здесь было всего лишь 12 преданных. And he stayed for 10 days, October 1975. И он здесь остался на 12 дней в октябре 1975 года. So that, therefore, actually, I think there was another devotee named Rukma who also was cooking for Prabhupada. И также мне кажется, что был еще другой преданный, которого звали Рукма, и он тоже готовил для Прабхупады. So the two of us were cooking for Prabhupada. Итак, вот мы вдвоем готовили для Прабхупады. And I made chapatis for Prabhupada for his lunch. Я готовил чапати для Прабхупады на обед. And any different things. But you're asking how I became a cook for Prabhupada. So there weren't many devotees, but I was doing all right. Я делал много других вещей, но вы меня спросили, как же я стал поваром для Прабхупады. Не так много было преданных в то время, поэтому я готовил, и я как-то справлялся. So then, after Prabhupada left, the devotees, at that time, I was working mainly with the Indian community in South Africa. После того, как Прабхупада уехал, в то время я в основном общался с индийским сообществом в Южной Африке. We were making life members. Мы делали life-мемберов, пожизненных членов. Yes. So then, but we had a very big debt to the BBT. Но у нас оказался очень большой Book Trust. Ага, yes. We had a very big debt. We owed a lot of money. У нас был очень большой долг, мы должны были много денег. I was sent with another devotee named Jagat Guru we were going to go to Dubai to collect money.
И меня с еще одним Dubai преданным, is, you know Dubai, Middle Yes. East. меня и еще одного преданного Джагадгуру отправили в Дубай для того, чтобы собирать пожертвования. But when we got up, they didn't give us a visa to go. Но нам не выдали визу, чтобы туда отправиться. So then we went to India. Поэтому мы отправились в Индию. So then from India, because I had experience making life members, the temple in Berkeley, California, wanted me to come to cultivate the Indian community in Berkeley, California. И так как у меня был опыт привлечения лайфмемберов, то президент храма в Бруклине, в Калифорнии, пригласил меня работать с индийским сообществом, чтобы тоже там сделать лайфмемберов. Yes. And then from there I went to Los Angeles. И оттуда я отправился в Лос-Анджелес. And then I was asked to come and travel with a devotee named Shamlal, who is a Bengali. Okay, I was asked to travel with Shamlal, a Bengali devotee. И потом меня попросили попутешествовать с преданным, которого звали Шьямлал, он был бенгальским преданным, To see our life members in Africa. чтобы навестить наших лайфмемберов в Африке. So then it ended up that in 1980, I always missed South Africa. И так оказалось, что в 80-х годах я скучал по Южной Африке. And so in 1980, I returned to South Africa. Поэтому в 80-х годах я вернулся в Южную Африку. At that time, because of apartheid, okay, apartheid means apartness. Like in English, you say brotherhood, nationhood, motherhood. So apartheid means it means the apartness. И в то время здесь в Африке был режим апартеида. Апартеид означает разделение. У нас есть, например, братство, материнство, когда все объединяется, а апартеид означает, что людей разъединяют. So people of different races were not supposed to live together. И люди различных рас не должны были жить вместе. But we had been making many Indian devotees. Но мы привлекали очень многих преданных из индийского сообщества. But they didn't care so much if you were on a farm in the country. Но Government didn't care. Правительство не распространяло этот режим на деревенскую, на такую на сельскую местность. So we had bought a farm, and it was in a place called Cato Ridge. Ага. Итак, мы купили ферму в местечке, которое называется Кейто Ридж. And Bhakti Chaitanya Swami was the temple president. И Бхакти Чайтанья с вами там был президентом храма. There's a quality called leadership. У него есть качество, которое называется лидерство. And it's some people have it and some people don't have it. Некоторые люди обладают этим качеством, а некоторые не обладают. So Bhakti Chaitanya Swami has always been a natural leader. Поэтому Бхакти Чайтанья с вами всегда был естественным лидером. So at that time, our GBC was named Bhagavan Das. В то время нашим GBC был преданный по имени Бхагаван Дас. And also, because it was very difficult, there were devotees. It was the government of South Africa wanted white people to come to South Africa. Правительство Южной Африки хотело, чтобы белые люди приезжали и оставались в Южной Африке. So many of the devotees came from America and England. Поэтому много преданных приехало из Америки и Англии. So, but we were overstaying our visa. Но We were illegal. мы оставались здесь, невзирая на наши визы. Визы были просрочены. So we were illegal. Поэтому мы оказались нелегальными жителями. So we were criminals. Мы были такими преступными элементами. So then
there was a devotee who had a quarrel with the management, Был один преданный, который постоянно ругается с менеджерами. and he told the government that many of the foreign devotees were illegal in the country. И он рассказал правительству, что многие иностранные преданные на самом деле нелегально живут в стране. So when the GBC representative was Tulsi Das, Когда это узнал GBC, это был Туласи Дас. and as soon as he heard that the government knew that we were illegal, he went to the Indian newspapers. И как только он узнал, что мы живем нелегально, он отправился в индийскую газету, печатное издание. It said Hare Krishna is in danger of being kicked out of South Africa. Там говорилось, что есть опасность того, что Харе Кришна выпнут из Южной Африки. Now, around Durban is the biggest population of Indians. Вокруг Дурбана живет самое большое население индусов. And so there were two Indian newspapers. И они владели двумя индийскими газетами в те времена. And all the Indians here speak English as their mother tongue. И все здесь индусы говорят на английском, потому что это их родной язык здесь. And about 50%, one half of all the Indians are Hindus. Где-то примерно 50%, половина этих индийцев, они хинду. And they liked our movement very much. И им очень нравится наше движение. And at the same time, the apartheid government wanted to get the Indians involved in the government. И в то же самое время правительство апартеида хотели, чтобы индусы тоже принимали участие в работе правительства. But the government considered black Africans a threat. Но правительство считало, что чернокожие африканцы угроза для них. So the government didn't know what to do. Итак, правительство теперь не знает, что же делать. If they would make us leave, then the Indian people would not be very favorable to cooperate with the government. Если они заставят нас уехать, то тогда индийское сообщество не будет сотрудничать с правительством. At the same time, we had started our project to build the temple here in Durban. И в то же самое время мы уже начали наш проект по строительству храма здесь, в Дурбане. But the devotees were doing many other preaching activities. Но преданные в то же самое время занимались различной другой проповеднической деятельностью. Okay, there we go. I'm back. Hello, we're back. Харе Кришна. Anyway, so where was I? They were saying that devotees were doing many other preaching activities. Yes, we were doing other preaching activities, which were direct preaching, doing programs in different neighborhoods and people's homes, having, kirtan and prasad and giving classes. Да, было много другой проповеднической деятельности в домах у людей. Мы проводили киртаны, распространяли прасад, давали лекции. But the Bhagavan realized that in order to show the government that we should be allowed to stay, he wanted us to concentrate on building the temple. Но Бхагаван осознал, что для того, чтобы убедить правительство и заставить их желать того, чтобы мы остались в стране, мы должны были построить храм. Because they could appreciate a beautiful building more than our Krishna conscious preaching. Потому что им бы, безусловно, понравилось красивое здание больше, чем та проповедь сознания Кришны, которой мы занимались. So this started in 1980, and everyone
got involved in the, okay, 2/3 of the money for the temple came from selling oil paintings. Этот проект начался в 80-м году, и были все заняты строительством храма, и где-то 2/3 денег для храма мы собрали, продавая картины, написанные маслом. And 1/3 came from the Indian community. И 1/3 денег мы собрали с индийского сообщества. So, therefore, we were brahmacharis and we loved preaching, but we were asked to make a sacrifice. Итак, мы были брамачари, и нам нравилось проповедовать, но мы вынуждены были принести эту жертву. And we had to become painting businessmen. И нам пришлось стать бизнесменами, продающими картины. We would get the paintings, we would import them from Korea and Hong Kong. Мы покупали эти картины, и нам присылали их из Кореи и Гонконга. So I became partners with Bhakti Chaitanya Swami. Итак, я стал партнером вместе с Бхакти Чайтаньей с вами. And we traveled all over South Africa И мы путешествовали по всей Южной Африке and Southwest Africa. и Юго-Восточной Африке. Да. Huh? А чья была идея продавать именно картины и что было на них изображено? Whose idea was to sell the paintings, and what were those paintings about? Tulsi Das. Туласидаса была эта идея. Tulsi Das. And he's a manager. I'm not a manager. Some people can do that. Он- So, yeah, so we went all over South Africa and Southwest Africa. Потому что Туласидас был менеджером, вот я не менеджер, но он менеджер, у него появлялись эти идеи, и так мы распространяли картины по Южной Африке, Юго-Восточной Африке. Now, Southwest Africa has changed its name, Сейчас это вот Юго-Восточная Африка поменяла свое название. and now its name is Namibia. Сейчас она называется Намибия. Right. So therefore, Bhakti Chaitanya Swami and a devotee named Medhavi and I had a car with a big trailer on the back where our frames were. And we had to travel, and we had to grow our hair out and wear Western clothes. And we were traveling all around to sell paintings. Итак, у нас была команда Бхакти Чайтанья с вами, я и еще один преданный. И у нас был трейлер, в котором находились все наши картины в рамках. Нам пришлось отрастить волосы, носить западную одежду, и мы путешествовали по всей стране, чтобы продавать картины. So some people like to do business, but that wasn't our nature. Некоторым людям нравится вести бизнес, но это была не наша природа. But Prabhupada, he said, do the needful. Но Прабхупада говорил, что нужно делать то, что необходимо. So therefore, we had to think, what does Krishna want? Поэтому мы были вынуждены делать то, что хотел Кришна. It's one thing to do what I like to do for Krishna, Одно дело делать то, что нам нравится для Кришны. but if we're thinking, what does Krishna want me to do, that's better. Но если мы думаем, что же Кришна хочет, чтобы я ему предложил, это лучше. So, and another thing, we didn't know how long this painting business would last. И также мы не знали, как же долго нам придется заниматься этим бизнесом продажи картин. So we were doing the painting business for 5 years. И мы занимались этим бизнесом с картинами в течение 5 лет. The architect of the temple was Raja Ram, Раджа Рама был архитектором храма. and he's from Austria. Он из Австрии. Austria, and what in German they say? Österreich is German. Anyway, so, and he was a very expensive architect. Он был очень дорогим архитектором, очень искусным. Because if you come and see the temple, even the windows have gold dust in them.
Потому что если вы посмотрите на храм, то на стеклах храма золотое напыление. Have you seen a picture of our temple here? Yes. Okay. And then all marble floors, stainless steel roof. И у нас есть мраморные полы, у нас стальная крыша. And the shape is octagonal, 8-sided. И восьмигранная форма здания. So there was a very special building, and around the bottom was water. Это очень особенное здание, его окружает ров с водой. So Ваш храм выглядит просто удивительно, практически как Эрмитаж. Your temple is very amazing, like our best museum. yes, and it has become of course, now we're having the COVID lockdown. Now there's a COVID lockdown. Сейчас у нас локдаун по случаю ковида. But usually the tourist buses would come to see the temple. Но обычно туристы автобусами приезжают, чтобы посмотреть на храм. And we have a very popular restaurant called Govinda's. И у нас очень популярный ресторан, который называется Говиндас. And many Indians who aren't Hare Krishna devotees, they also come to buy food in the restaurant. И многие индийцы, которые не являются преданными Харе Кришна, все равно приходят в ресторан и покупают там пищу. Now during the lockdown, it's only takeaway. We don't have a dining room like we had before. People have to come and take away and eat at home. Сейчас во время локдауна у нас только еда продается на вынос. У нас сейчас нету большой столовой, когда можно было прийти и поесть на месте, а только можно еду забрать домой. So in those days, on Sunday, all the government was very Christian. В то время правительство государства были христиане. And on Sunday, all the shopping centers and big supermarkets had to close. И по воскресеньям все торговые центры или большие супермаркеты закрывались. So then we would have a day off. И тогда у нас был выходной. On Sunday, and usually we would stay in like a guest house or a cottage, usually, and we would cook a big feast. И обычно мы останавливались в каком-то гестхаусе или гостинице и готовили большой пир. And it was very rich. И пир был очень богатым. Like Bhakti Chaitanya Swami, his preparation that he made a lot was deep fried cauliflower with sour cream. Это было в стиле Бхакти Чайтаньи с вами. Все, что он готовил, везде была глубоко прожаренная цветная капуста и сметана. We never even heard the word cholesterol. Мы вообще даже не слышали такого слова, как холестерин. But we were young, so it didn't matter. Но мы были молоды, поэтому это большого влияния не оказывало. And we'd do, anyway, different types of rich things. We'd make our own ice cream from condensed milk. Мы делали различные блюда, готовили свое собственное мороженое из сливок. And cook rice with deep fried cashews and peas. Мы готовили рис вместе с кешью и горошком. So it was, then we kind of collapsed for a while after we ate. И после пира на какое-то время мы впадали просто в спячку. So anyway, that was one of our pastimes. Таковы были одни из наших игр. So one thing, Bhakti Chaitanya Swami comes from New Zealand. И вот когда Бхакти Чайтанья с вами приехал из Новой Зеландии, But his family is very wealthy. но его семья была очень богата. They owned the largest dry cleaning establishment in New Zealand. Они владеют самыми большими химчистками в Новой Зеландии.
when Bhakti Chaitanya Swami joined, okay, his family sent him to be educated in England. Итак, его семья отправила молодого Бхакти-читанию с вами учиться в Англию. I asked him, is your accent more New Zealand or is it British? И я спросил его, а твой акцент больше похож на новозеландский акцент или на британский? And he said, British. И он сказал, на британский. When Bhakti Chaitanya Swami was at Bhaktivedanta Manor, Когда Бхакти-читание с вами жил в Бхактивиданта Мэноре, he asked his father, can you send me a waterproof watch? он попросил отца, пожалуйста, пришли мне водостойкие часы. I think because anyway, they could wear it in the watch and nobody would take it if they left it with their things. Anyway, he asked his father to send a waterproof watch. His father sent him a gold Rolex. Мне кажется, это было удобно, потому что можно было носить эти часы везде, не нужно было их снимать, одевать, терять. И так или иначе, отец ему прислал золотой Rolex водоупорный. So when we were selling paintings, we had to wear designer clothes, and Bhakti Chaitanya Swami wore his gold Rolex. Итак, когда мы продавали картины, нам нужно было носить дизайнерскую одежду, и Бхакти-читание с вами всегда ходил в своем золотом Ролексе. And at that time, South Africa, especially the white people, liked rugby very much. В то время в Южной Африке, особенно среди белых людей, им нравилось богатый внешний вид. So two of the biggest rugby teams at that time were the All Blacks in New Zealand and the Springboks in South Africa. Okay, okay, let's do it again. The white people in South Africa at that. Okay, most of our paintings we sold to the white people. Итак, большинство своих картин мы продавали белым людям. And even among the white people, it was mostly Afrikaners. И среди белых людей все равно большинство были из Африки. Afrikaans comes from Dutch, from Netherlands. Африканцы, белые люди в Африке, они происходят из Нидерландов. Because most of our customers were Afrikaans speaking, we learned to speak a little Afrikaans. Так как большинство наших покупателей говорили на африканском языке, мы научились тоже на нем говорить. And okay, so because Bhakti Chaitanya Swami was from New Zealand, and one of the best rugby teams was from New Zealand called the All Blacks. Итак, так как Бхакти-читание с вами был из Новой Зеландии, и самая знаменитая команда новозеландская по регби называлась All Blacks. And the South African team was called the Springboks. А Springboks называлась южноафриканская. Springboks is a small antelope. Это такая маленькая антилопа. But they were mad over it. So when they heard Bhakti Chaitanya Swami was from New Zealand, they became very happy. Они были просто с ума сходили по регби, и когда они узнавали, что Бхакти-читание с вами из Новой Зеландии, они очень обрадовались. And at that time, in America, Reagan was the president. В то время президентом Америки был Рейган. And then when they heard that I'm from America, because Reagan was very anti-communist, they liked that very much. Когда они узнавали, что я из Америки, так как Рейган очень сильно был против коммунистов, то они меня тоже очень любили. So one time, so we had a nice relationship with the people because we were white, we were anti-communist, and we liked rugby. Итак, мы очень хорошо ладили с людьми, потому что мы были белые, мы были против коммунистов, и мы любили регби.
So one time we had gone back to Johannesburg, Итак, однажды мы возвращаемся в Йоханнесбург. and it was Sunday. Это было воскресенье. So we couldn't sell paintings because all the big shops were closed. Мы не могли продавать картины, потому что все большие магазины были закрыты. So we went to we were so much into selling paintings that we went for an art exhibition. А мы так сильно уже погрузились в эту продажу картин, что отправились на художественную выставку. It was in a park in Johannesburg. Это был парк в Йоханнесбурге. Yes, and it's called Zoo Lake. Его называют Зулей. Yeah. So we were walking around, and we saw a Rolls-Royce car. Прогуливаемся там и видим машину Rolls-Royce. And Bhakti Chaitanya Swami told me, И Бхакти Чайтанья с вами говорит мне: when I was young, they used to drop me off at school in one of these. когда я был маленький, со школы меня забирали на одной из таких машин. So Bhakti Chaitanya Swami had lots of facility for enjoying in the material world. Итак, у Бхакти Чайтаньи с вами было много возможностей наслаждаться в материальном мире. But he wasn't interested. Но его это не интересовало. And sometimes he gave a big donation to the temple here. Sometimes anyway, there's certain devotees, they have lots of wealth, but because of Krishna consciousness, they know it's better than trying to enjoy in the material world. И он раздавал большие пожертвования в храмах тут и там. Так или иначе, есть некоторые преданные, которые обладают большим богатством, но им больше нравится заниматься сознанием Кришны, чем наслаждаться этим материальным богатством. So now we're having, anyway, finally the temple opened in 1985. Итак, в итоге в 1985 году храм был построен и открыт. And we got back to direct preaching again. И мы снова вернулись к непосредственной прямой проповеди. And now, anyway, I became a citizen of South Africa. Bhakti Chaitanya Swami also became a citizen of South Africa. Через какое-то время я стал гражданином Южной Африки, и Бхакти Чайтанья с вами тоже стал гражданином Южной Африки. And so now we're in South Africa. Поэтому сейчас мы живем в Южной Африке. And now because of the COVID time and the lockdown, we can't go out and do so many programs. И так как сейчас время ковида и локдауны везде, мы не можем никуда выходить и проводить большие программы. And so I know Bhakti Chaitanya Swami has been going on the internet, on Zoom, and doing different programs. Я знаю, что Бхакти Чайтанья с вами выходит в интернет, в Zoom и проводит различные программы в течение этого локдауна. And we have about, how many? 25 devotees here? 35. 35. We have 35 devotees here. И у нас здесь 35 преданных. Because it's, I don't know how to explain, but it's quite a big area, but most of us, we don't go out. Я не знаю, как вам рассказать, но здесь в храме довольно большая территория, но большинство из нас не выходят наружу. The temple president is very strict. Президент храма здесь очень строг. And if a new devotee wants to come and stay here, they have to go in quarantine for a few days and do a COVID-19 test. И если кто-то из новых преданных хочет приехать и прийти и поселиться в храме, то они должны будут несколько дней сидеть на карантине, а потом сдать тест на COVID. And they stay in one room for about 3 days. И в течение 3 дней они примерно живут только в одной комнате. And if the test comes out negative, then they are allowed to be with the other devotees. И если тест на COVID придет отрицательным, то тогда им позволят быть с другими преданными. And we have 2 classes a day.
У нас здесь проходит дважды в день лекции. One is in the morning after breakfast from 9:30 to 10:30. Одна лекция утром после завтрака с 9:30 до 10:30. And the one is in the evening from 5:30 to 6:30. Вторая лекция по вечерам с 5:30 до 6:30. We also have several African devotees. They're full-time workers, but they've been working for ISKCON for many years. Также у нас есть здесь несколько африканских преданных. Они работают на ИСККОН, но они работают так уже несколько лет. So they follow our principles, and they come to our programs sometime, but they have their own quarters on the property. Но они также приходят на наши программы, они следуют регулирующим принципам, просто живут у себя дома на своей территории. Presently, Bhakti Chaitanya Swami is in Johannesburg. Сейчас Бхакти Чайтанья с вами находится в Йоханнесбурге. But he was driven there by another devotee by car. Но его туда отвезли на машине, один преданный его туда отвез. I don't know when he's coming back. He will, but to travel between countries is very difficult now. Я не знаю, когда он к нам вернется сюда, но путешествовать между странами сейчас очень сложно. So I'm sure he's doing his preaching programs on the internet. Поэтому я уверен, он продолжает свою проповедническую программу в интернете. But if we didn't have internet, just think how difficult it would be. Но если бы у нас не было интернета, подумайте, как бы нам было бы сложно сейчас. Is there anything else you want to say? Да. Я хотела бы вас спросить о том, как у вас строился день вот в то время, когда вы распространяли эти картины. Could you please tell us about your day schedule at the time when you were distributing these paintings? Oh, okay. We would get up. We would have Mangal Arti. У нас было Мангала Арати. Well, it wasn't Arti really. I had a small keyboard, a Yamaha keyboard, a small one. У меня была небольшая клавиатура, Yamaha клавиатура, вот такого размера небольшого. And we would sing the Gurvashtaka prayers. И мы играли и пели молитвы Гуру Ваштака. And the other prayers, and then we would cook a breakfast. Потом мы пели другие молитвы, а потом мы готовили завтрак. Oh no! After that, we would chant our rounds. А нет, после молитв мы повторяли наши круги. And after that, we would cook breakfast. И после этого мы готовили завтрак. And we would sell paintings. А потом продавали картины. А у вас была лекция по Шримад Бхагаватам? You had Srimad Bhagavatam class? Yes, I think so. See, that was 1980, so it was like 40 years ago. Да, мне кажется, была лекция, но это было 40 лет назад, в 80-х годах. Yeah, we did have, I think so. Да, мне кажется, We было... must have, because Bhakti Chaitanya Swami was our leader, and he was very strict. Потому что Бхакти Чайтанья с вами был нашим лидером, он был очень строгим лидером. А где вы останавливались? Это был какой-то отель или это был какой-то лес? Что это было? Where were you staying during nights? Were you renting hotels? Or... We would stay they would have tourist accommodation for white people. Там были такие турбазы для белых людей. And usually there would be a swimming pool, and only white people were allowed. Там был посередине плавательный бассейн, и только белым людям разрешалось туда заходить. And they would have different little cottages. И вокруг были небольшие маленькие дома. And we'd have our privacy because of that. И благодаря этому у нас была какая-то личная территория. But we would come back and do framing in the cottages. И мы возвращались туда обратно и снова
оттуда, вернее, выходили и продавали картины. We would frame the paintings. Мы обрамляли эти картины в рамки. One time we brought an Indian devotee named Richard. Однажды мы привели с собой индийского преданного, которого звали Ричард. And we had to sneak him into these places because it was whites only. И нам пришлось тайно провести его в наш дом, потому что дом принадлежал только для белых людей. And he had to stay inside the cottage all the time. И ему приходилось внутри дома провести все время, не выходить наружу. And we'd come back with painting orders, and Richard would do the framing in the cottages. Мы собирали заказы на картины, а Ричард, оставаясь внутри в доме, обрамлял эти картины в рамки. Anyway, it's not Krishna's laws. Так или иначе, таковы законы Кришны. А у вас были воскресные программы? Ну, какие-то выходные вообще? You had some Sunday programs, some vacations from doing The your work. Sunday program. Oh yeah, No, well, I told you on Sunday we had a feast. Ну, я рассказала вам, что однажды в воскресенье у нас был уже пир. Один раз или каждый? And then sometimes Bhagavan Prabhu would come to South Africa. А иногда Бхагаван Прабху приезжал в Южную Африку. And we'd go either to, well, see, Cato Ridge closed, and we moved to a suburb of Johannesburg. Кейту Ридж к тому времени закрылся, и мы переехали в пригород Йоханнесбурга. So sometimes before we moved to Johannesburg suburbs, we would come to the Cato Ridge Forum. И до того, как община переехала в пригород Йоханнесбурга, мы приезжали на ферму в Кейту Ридж. And Bhagavan wanted us to come to Europe and see the projects in Europe. И Бхагаван хотел, чтобы мы приезжали в Европу и проводили эти проекты в Европе. So we all went to Italy, Firenze. What do they call Florence in English? In Florence. Italian, so Firenze. И мы были в Италии, во Флоренции. Italian, Florence is English, and then we went to Bhaktivedanta Manor north of London, and we went to Paris. Those three places. We went to Italy, and Paris, and London. И потом мы отправились в Бхактивиданта Мэннер на севере Лондона, и потом в Париж. Вот эти три места мы посетили: Флоренцию, Париж и Лондон. One time we had that trip in the middle. It was difficult selling paintings all the time, and I was surprised that people didn't think about God at all. Это было сложно все время продавать картины. Я был удивлен тому, что люди вообще не думали о Боге. Because devotees are always interested in God, we think other people also are interested in God. But they're not. Преданные всегда думают о Боге, заинтересованы в нем. Мы думали, что другие люди тоже заинтересованы в Боге, но это было не так. Насколько я понимаю, в течение 5 лет вы общались вот этим тесным коллективом, и, наверное, вы очень сдружились за это время. As I understand, for these 5 years, three of you were together doing this service, and maybe you were very good friends. Yes. Yes. А вы могли бы рассказать о Бхактичитане с вами Махараджи как о друге? Can you speak something about Bhakti Chaitanya Maharaj as a friend? It's like we were comrades. We were just like in the military. Soldiers fight together and they become friends. Как солдаты, которые сражаются вместе и становятся товарищами. And we were doing this for Prabhupada. И мы делали это для Прабхупады. When Prabhupada was here, he would sacrifice his own life. Okay, if you think about it, Prabhupada left India when he was 70 years old. He went to America. He didn't know anyone. He had hardly any money.
And he did it just because Bhaktisiddhanta told him to do it. Прабхупада жертвовал своей жизнью, если только подумать о том, что он в 70 лет оставил Индию, приехал в Америку вообще без денег и без каких-то знакомств, и сам один все это сделал только потому, что хотел удовлетворить Бхактисиддханту Сарасвати. And he was always telling devotees to do difficult things, go open a temple here, go open a temple there. But he taught by example because he's Ачарья. И он постоянно говорил людям, просил людей совершать какие-то сложные поступки, открывать храмы, отправляться в другие страны, но он учил нас своим примером, потому что он был ачарьей. So Srila Prabhupada left his body in 1977. Шрила Прабхупада оставил тело в 1977 году. And there was still momentum from when Prabhupada was here. You know momentum? Yes. Momentum is a force that keeps going. И все-таки остается впечатление, как будто бы Прабхупада все еще здесь. So even it was 1980, we also had the same spirit of surrender. И невзирая на то, что на дворе был уже 80-й год, у нас был тот же самый дух предания. To do difficult things because Krishna wanted us to do it. Делать эти сложные вещи, потому что Кришна хочет, чтобы мы их совершали. Just like in Bhagavad Gita, Arjuna didn't want to fight his relatives. He didn't want to fight his gurus like Dronacharya and Bhishma. Как, например, в Бхагавад-гите Арджуна не хотел сражаться со своими родственниками, он не хотел сражаться со своим духовным учителем, как Дроначарья или Бхишма. But he did it because in the end, he surrendered and did what Krishna wanted him to do. Но он все равно сделал это, он предался и делал то, что Кришна хочет от него. So Prabhupada had that same mood of Arjuna. У Прабхупады было то же самое настроение Арджуны. To surrender, okay, Krishna was Arjuna's guru. Кришна был гуру для Арджуны. So he was surrendering to the will, Prabhupada was surrendering to the will of Bhaktisiddhanta. Прабхупада предавался воле Бхактисиддханты. So we were surrendering to Prabhupada's desire. А мы предавались желанию Прабхупады. To establish Krishna consciousness in South Africa. Чтобы установить сознание Кришны в Южной Африке. So we developed friendship like that. На этой основе строилась наша дружба. Насколько я понимаю, вы имели возможность лично общаться с Шрилой Прабхупадой. Может быть, вы могли бы рассказать о том, что в ходе этого общения произвело на вас наиболее глубокое впечатление? As far as I understand, you had the opportunity to have a personal association with Srila Prabhupada. Maybe you can tell us what impressed you more in Srila Prabhupada's personality. I've always been interested in music. Мне всегда нравилась музыка. And I was in a band and played guitar and sang. Я состоял в музыкальной группе, я играл на гитаре и пел. Oh, another thing. The American government wanted to draft me into the army and send me to Vietnam. Еще одна вещь. Американское правительство хотело меня отправить в армию и заслать во Вьетнам. I was a hippie. Я был хиппи. I had blonde hair down to my shoulders. Мои волосы достигали до плеч. But I was reading books on Buddhism. I was reading the New Testament, and I was looking for God. Я читал книги буддийские, читал и искал Бога. Then I saw the devotees chanting in San Francisco on the street. Потом на улице в Сан-Франциско я встретил преданных, которые воспевали святые имена. And I started playing my guitar with the kirtans. И я заиграл на гитаре в тон киртану. And then
Prabhupada came for the Rath Yatra in 1969. А потом Прабхупада приехал на Радхаятру в 79 году. Маленькие технические неполадки, да, очевидно. Надеемся, что сейчас все вернется. Okay, we're on again. Yes, Hare Krishna. It says I'm getting a message. The internet connection is unstable. Anyway, we're thousands of kilometers apart. So anyway, Prabhupada came for our Rath Yatra in Итак, San Прабхупада Francisco. приехал в Сан-Франциско на Радхаятру. It was in Golden Gate Park. Она проходила в Голден-Гейт-парке. And we went to the ocean, which was the Pacific Ocean. И мы отправились на берег от Тихого океана. And there was a very big auditorium there Там собралась очень большая аудитория. called the Family Dog Auditorium. Это был большой зал, который назывался Family Dog зал. Anyway, there were thousands of people that came, and Prabhupada, when I heard Prabhupada speak, I knew here's somebody I can trust. Прабхупада заговорил, и когда я услышала его речи, я понял, что вот этому человеку я могу доверять. Because I was raised as a Roman Catholic. Я был воспитан в стиле римской католической церкви. And I didn't have faith in them. И у меня не было веры в эту церковь. And the American government wanted to send me to fight in Vietnam. I didn't have faith in them. А потом американское правительство решило отправить меня воевать во Вьетнаме, и у меня в них веры тоже не оказалось. And I didn't have a very close relationship with my mother and father either. А также у меня не было очень близких отношений с моей матерью и отцом. But when I heard Srila Prabhupada speak, I knew here is somebody I can trust. Но когда я услышал слова Прабхупады, я понял, что вот этому человеку я могу доверять. It must have been Paramatma. Скорее всего, это Параматма говорила. And Prabhupada was talking about, he was leading the chanting of Hare Krishna he was sat on the Rath Yatra car all the way out. It was quite a ways through Golden Gate Park to the auditorium. Прабхупада вел воспевание Харе Кришна. Он все это время находился на колеснице Радхаятры, а это было довольно продолжительное расстояние из Голден Гейт парка в этот аудиториум. And he started talking about the mercy of Lord Chaitanya. И он стал говорить о милости Господа Чайтаньи. There's a song by he was quoting Narottam Das Thakur. И он цитировал Нароттаму Даса Тхакура. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Doya Kora More Toma Bina Ke Dayalu Jagat Samsare. He was quoting these words. He says, "O Shri Krishna Chaitanya Prabhu, please be merciful upon me. Other than you, who is merciful in this material world? Patita Pavana Hetu." Oh, you want to? Okay. Он цитировал эти строки Нароттамы Даса Тхакура, который говорит, что «О Господь Чайтанья, пожалуйста, будь милостив ко мне, потому что кроме тебя, кто еще в этом мире может быть таким же милостивым?» It's doubled again. Yeah, you finished. No. Then we go back on. Hello. Hello. Hare Krishna. So, Patita Pavana Hetu Tava Avatar. You have descended to deliver the most fallen. Ты не зашел, чтобы освободить самых падших.
then Mosamapatita Prabhu Napaivear, other than me, who is more fallen. Кто является еще более падшим, чем я? Anyway, he was talking about the mercy of, Prabhupada was talking about the mercy of Lord Chaitanya, and he was saying, just chant Hare Krishna and dance, and when you're tired, take prasadam. Прабхупада говорил о милости Господа Чайтаньи, и он говорил о том, что мы должны воспевать Харе Кришна и танцевать, и когда мы устанем, мы можем почтить прасад. So you asked me about my association with Srila Prabhupada. I didn't have a conversation, but I accepted him as my spiritual master. Вы меня спрашивали о моем общении со Шрилой Прабхупадой, у меня не было с ним диалога, но я через эти его слова принял его своим духовным учителем. So I joined the temple in San Francisco. Итак, я присоединился к храму в Сан-Франциско. Do you know who Jayananda? Have you heard of Jayananda? Yes. Да, и вы слышали про Джаянанду? Jayananda had an electric buzzer. He was cutting off all my blonde hair. Джаянанды была электрическая бритва, и он состриг все мои светлые волосы. I was so attached to my hair. Я был так привязан к своим волосам. I said, can't we save it? И я попросила, можно сохранить их? And Jayananda said, yes, when we have a play, we can use it for a demon's wig. И он говорит, Джаянанда говорит, да, когда у нас будет спектакль, постановка, мы из этих волос сделаем парик для демонов. Have you ever heard of a Chinese book called I Ching? Yes. Вы слышали Okay, книгу И Чing? before I was a devotee, I wanted to know if I should join the temple. And I was using coins. The I Ching told me, upon entering the house of the supreme ruler, success will be achieved. Итак, я думал, присоединяться к храму или нет, и вот эта китайская книга И Чing сказала мне, что если ты войдешь в дом Верховного Повелителя, то ты обретешь успех. So then I had this book. I wanted to keep it. У меня была эта книга, я хотела ее сохранить. And I told Jayananda, this is what it told me. И я сказала Джаянанде, ну вот что мне эта книга сказала. Jayananda said, you don't need that now because you have a spiritual master. Джаянанда сказала, тебе она больше не нужна, потому что у тебя есть духовный учитель. So I was still, even as a brahmachari with a shaved head, I was playing guitar in kirtan. Даже будучи брамачари с обритой головой, я играл на гитаре и пел киртан. And then the next year, the temple president told me, you're going to Los Angeles tomorrow and you're getting initiated. И однажды утром президент сказал, ты завтра отправляешься в Лос-Анджелес и там получишь инициацию. I didn't know what initiation was. А я даже не понимал, что такое инициация. So I was in front of, this was in the Los Angeles temple, and Prabhupada, it came to my turn. Итак, я был в храме в Лос-Анджелесе, и пришла мне пора получать инициацию, подошла моя очередь. And Srila Prabhupada told me, И Шрила Прабхупада сказал мне, your name is Рамануджа Ачарья. тебя зовут Рамануджа Ачарья. Ramanuja was a great preacher. Рамануджа был великим проповедником. And he would defeat the atheists И он побеждал атеистов with his arguments based on Shastra. своими аргументами, которые были основаны на шастре. You also must become a great preacher. Ты тоже должен стать великим проповедником. So that's the first instruction Prabhupada gave me. И таково было первое наставление, которое Прабхупада дал мне. So we'll see what happens in my next life, Посмотрим, что будет в моей следующей жизни, because I'm not a great preacher. потому что я не являюсь великим проповедником. So anyway,
I had that association with Prabhupada, Итак, у меня было вот такое общение с Прабхупадой. and Prabhupada, when I got second initiation И in также я Los Angeles, получил второе посвящение. and Prabhupada put the Brahman thread over my shoulder, over my head, Прабхупада надела мне на шею браманский шнур and he spoke the Gayatri mantras into my right ear. и произнес Гайатри мантры в правое ухо. Then I saw Srila Prabhupada a few times in India, Потом я несколько раз видел Прабхупаду в Индии, but and then in South Africa. а потом в Южной Африке. So that's my association. Таково мое общение. But really, I get association with Srila Prabhupada every day. Но поистине я получаю общение со Шрилой Прабхупадой каждый день. Now I'm deeply studying the Srimad Bhagavatam. Сейчас я глубоко изучаю Шримад Бхагаватам. Prabhupada said there's two types of association with the spiritual master. Прабхупада говорил, что есть два вида общения с духовным учителем. Vani and Vapu. Вани и Вапу. Okay, Vani means following the instructions of the spiritual master. Вани означает следовать наставлениям духовного учителя. And Vapu means you're serving the spiritual master personally with your body. А Вапу означает служение духовному учителю лично его телу. But he said of the two, the Vani is more important. Но он говорил, что из этих двух Вани наиболее важно. So we can we won't be with, you know, Bhakti Chaitanya Swami is here, but you have to follow his instructions. Бхакти-читание с вами здесь, но вы должны следовать его наставлениям. That's more important than seeing him personally. Это важнее, чем встречаться с ним лично. Because he can't be everywhere all the time. Потому что он не может быть везде постоянно. Even without the COVID, sometimes he's in South Africa, sometimes he's in Vrindavan, sometimes he's in Russia. Даже без ковида. Иногда он в Южной Африке, иногда он во Вриндаване, иногда он в России. And I'm sure you're very happy when you can see him, you know, physically when he comes. И я уверен, вы очень счастливы, когда вы физически можете его видеть, когда он приезжает. But the spiritual master is, he's in contact with the super soul. Но духовный учитель находится в контакте со сверхдушой. And he knows if we're following. И он знает, следуем ли мы. So, is there more? That's it? Спасибо большое за ответ. Я хотела вам задать один из вопросов, которые задают нам наши зрители. Вопрос состоит в том, как вам удается продолжать этот процесс погружения в духовное знание. We have a question from the audience here, and when Mataji asks you, what make you continue on with your spiritual practice? What inspires you to continue your spiritual practice? Association with devotees. Общение с преданными. We develop firm faith by associating with other devotees who have firm faith. Мы развиваем твердую веру, общаясь с другими преданными, у которых есть твердая вера. Also, what else are you going to do? You're going to have to take birth in the material world. А в противном случае, что нам еще остается сделать? Мы снова родимся в материальном мире. Of course, we may leave after one life, but Krishna consciousness is the best thing. Why should I do something else? Конечно, мы можем уйти после одной жизни, но сознание Кришны — это самое лучшее, поэтому почему бы нам, что побуждает нас искать чего-то большего?
Вы сказали, что вы сейчас глубоко изучаете Шримад Бхагаватам. Могли бы вы поделиться с нами, что значит в вашем понимании нынешнем глубоко? You mentioned that you are deeply studying Srimad Bhagavatam now. Could you please explain to us what does it mean to deeply study Srimad Bhagavatam? Oh, well, I am going with each sentence Oh. as if I'm doing. Okay, I did a whole course on Bhagavad Gita, but I don't know if anybody's interested. But I developed a whole course based on question and answers. So if suppose Prabhupada says Krishna is the Supreme Personality of Godhead. So I have, that's the answer. Then I say, what's the question? Is who is the Supreme Personality of Godhead? I go through it sentence by sentence with the computer and Microsoft Word. And I take each sentence, and sometimes the sentence you have, right now I'm going through the introduction of the Srimad Bhagavatam. It's 41 pages, and most of it is a summary of the life of Lord Chaitanya. And sorry, I'm talking too much. Я изучаю Шримад Бхагаватам предложение за предложением. Не знаю, будет ли вам интересно, но я такой же курс сделал по Бхагавад-гите. Например, мы знаем, что Прабхупада говорит, Кришна — это верховная личность Бога, это утверждение. Каков же был ответ? Вопрос на это утверждение. То есть вопрос на это утверждение, кто такой Кришна или кто такая верховная личность Бога. Вот точно так же, предложение за предложением, я изучаю Шримад Бхагаватам, и сейчас я нахожусь во введении. Введение — это 45 страниц, которые в основном говорит о жизни Господа Чайтаньи. So it says Lord Chaitanya met Ramananda Rai on the Godavari River. Там говорится, что Господь Чайтанья встретил Рамананда Роя на реке Годавари. So then I go to Wikipedia and I look up Godavari. Тогда я отправляюсь в Википедию и нахожу, где же это Годавари. It's the second largest river in India after the Ganga. Это вторая по величине река в Индии после Ганги. It starts in Maharashtra and goes to the Bay of Bengal. Она начинается в Махараштре и впадает в Бенгальский залив. So that's just an example. I want to understand everything. If there's a word I don't know, I look it up. Это всего лишь пример. Я хочу все понять. Если я не знаю какого-то слова, я иду и ищу значение этого слова. It said that when Lord Chaitanya went to Varanasi, he visited the, Vishwanath temple. Говорится, что когда Господь Чайтанья отправился в Варанаси, он посетил храм Вишванатхи. So then I looked it up. That's a very big temple, a very old ancient temple in Varanasi. Я поискал и понял, что это очень старый древний храм в Варанаси. And it's a temple for Lord Shiva. Этот храм посвящен Господу Шиве. So even Lord Chaitanya is Krishna, but he appreciated Lord Shiva. Несмотря на то, что Господь Чайтанья — это Кришна, но он выражал почтение Господу Шиве. And it said that the Mayavadis and the Vaishnavas sometimes Yes. Right. So it said that Prakashananda was in Varanasi, and Lord Chaitanya was a Vaishnava sannyasi, and Prakashananda was a Mayavadi sannyasi. But Prabhupada said that there was a competition between the Vaishnavas and the Mayavadis. И говорилось, что Господь Чайтанья в Варанаси, Пракашананда был Майявади саньяси, а Господь Чайтанья был Вайшнава саньяси, и говорится, что было противостояние между Майявади и Вайшнавами. But Lord Chaitanya was so attractive, even when he went to Vishwanath temple, that there were crowds of people that came to see him.
Но Господь Чайтанья был настолько привлекательным, что даже когда он пришел в храм Вишванатхи, собралась целая толпа, чтобы увидеть его. And he was engaging everyone in chanting Hare Krishna. И он занял всех воспеванием Хари Кришна. So then Prakashananda, when people notified him of this other sannyasi, because Prakashananda was a Mayavadi, he dismissed Lord Chaitanya because he's a Vaishnava and we're the real sannyasis. Пракашананда заметил этого другого саньяси, которым был Господь Чайтанья, и он как бы отверг его, потому что считал, что истинные вайшнавы, истинные саньяси — это майявади, а Господь Чайтанья был вайшнавом. Anyway, this is what I'm studying now. Так или иначе, вот такие вот изучения сейчас я провожу. So try to understand it. And if there's something, if you don't know what is the Godavari River, what is the Vishwanath Temple, then you find out, maybe you look in Wikipedia, you know. So Например, that's what I mean. You have to understand everything, the relationship. There was like a social competition between the Mayavadis and the Vaishnavas. And that's just because of that, Prakashananda wouldn't accept Lord Chaitanya. я вот так вот пытаюсь изучить каждую деталь. Если я что-то не знаю, я иду в Википедию и изучаю там, чтобы понять, что происходило. То есть Господа Чайтанью не принимали тогда просто потому, что было вот это противостояние между майявади и вайшнавами. Спасибо большое. Вы погружаетесь в детали. Да, это очень важно, это очень вдохновляет. У нас есть еще несколько вопросов от преданных. Позвольте задать. А есть ли какая-то история, которая произошла в наших отношениях с Шрилой Прабхупадой, когда он вас хвалил за что-то или, наоборот, ругал, если такая есть? There is another question from the audience. If you have any story when Srila Prabhupada was pleased with you, or maybe when Srila Prabhupada was chastising you. Okay, Prabhupada liked my chapatis. Прабхупаде нравились мои чапати. They had to puff up. Они должны были вздуваться. And then I would bring them in on a plate. Я вносил их в комнату Прабхупаде на тарелке. And Prabhupada had a little bowl of ghee У Прабхупады была небольшая чашечка с ги, with a spoon in it. и в этой чашечке была ложка. And he would smash it. He'd put it on his plate and smash it down with his hand. Я приносил ему вздувшиеся чапати, и он хлопал ее эту чапати рукой. And then he would take the spoon of ghee and sprinkle it over the chapati, and with the back of the spoon, smooth it around. Потом он брал ложку с ги, выливал ложку на чапати и задней стороной, тыльной стороной ложки размазывал ги по чапати. So he was eating about 4 a day. Он примерно 4 чапати за день съедал. So I think he liked them. Поэтому, мне кажется, я ему так хорошо служил. He wasn't eating rice at that time. В то время он не ел рис. But see, most of devotees that had a lot of personal association with Prabhupada were, GBCs, personal secretaries, personal servants. They're the ones that travel with Prabhupada and were with him all the time. I was just in the rank and file, the ordinary devotee. Преданные, у которых было много общения с Прабхупадой, были GBC или личные секретари, которые путешествовали с ним и проводили с ним много времени. Я в то время был всего лишь обычным рядовым преданным. So we tried to follow his instructions. Мы пытались следовать его наставлениям. But we had a very special association in South Africa because there were only 12 full-time devotees. Но у нас было очень особенное общение с преданными Южной Африки, потому что в то время нас здесь было всего лишь 12 полноценных преданных. When did he chastise me? И когда же он меня ругал? I was in Mayapur because when I was working with Gargamuni Prabhu to collect money for the first big Mayapur building.
Я в то время был в Майяпуре, и мы вместе с Гарбагамуни Прабху собирали деньги на первое большое здание в Майяпуре. This is 1972, 1973. Это было где-то 72-73 год. Then in Mayapur, it was all rice paddies, rice fields. В то время в Майяпуре были вокруг одни рисовые поля. What they now call Prabhupada's Bhajan Kutir, we used to stay there. То место, которое сейчас называется Баджан Кутир Прабхупады, мы жили в этом месте. But even then, we did food for life. We used to make khichdi and serve it out. Но даже тогда мы занимались программой Food for Life, мы готовили кичри и распространяли. So I was cooking, because it was very hot, I didn't have a kurta on. Я готовила, так как была сильная жара, то я не одел курту. And he saw that I had tied my dhoti at my waist with a knot. И он увидел, что я завязала мою дхоти вокруг талии на узел. And he just said, don't tie a knot in your dhoti. И он сказал мне, не нужно завязывать узлы на дхоти. Oh, yes. In October 1972, И также в октябре 1972 года Srila Prabhupada gave the Nectar of Devotion classes Шрила Прабхупада давал лекции по нектару преданности at Srila Rupa Goswami's Samadhi в Самадхи Шрилы Рупы Госвами in Seva Kunj на Сева Кунже. in Vrindavan. Это было во Вриндаване. And we didn't know it at the time, but that was Kartik. В то время мы не знали, что это было время Картики. So that was the first Kartik festival. Это был первый фестиваль Картики. And sometimes I would chant, while Prabhupada was speaking, I would fan him with a chamara. И иногда, когда Прабхупада давал лекции, я омахивал его чамарой. And we stayed, Prabhupada was staying in his rooms at Radha Damodar. Прабхупада тогда жил в своих комнатах в Радха-Дамодаре. We had the land in Ramanreti, У нас была земля в Раманрете, but it was a construction site. но там шла стройка. That was before they built the Krishna Balaram temple. Это было до того, как был построен храм Кришны Баларамы. But Prabhupada told us to daily we should have kirtan from Sevakunj out to Ramanreti. Но Прабхупада сказал, что каждый день мы должны отправляться с киртаном из Севы Кунджи в Раманрете. So Achyutananda Prabhu was leading the kirtan with kartals, and I was playing the mridanga. Ачютананда Прабху вел киртан и играл на караталах, а я играл на мриданге. And at that time we were staying in this big stone building at Keshi Ghat. И в то время мы жили в этих больших каменных зданиях на Кеши-Гате. The building, we call it a palace, but it didn't have any furniture, no electricity, no plumbing. Мы называли это здание дворцом, но там не было никакой мебели, никакого электричества, и розеток электрических тоже не было. And there was a well, and we'd have to throw a bucket down the well to get water for bathing. Там был колодец во дворе, и нужно было ведром из колодца доставать воду для омовения. And we had these lanterns. In America it's called kerosene. In this country, it's called paraffin. Lanterns, you know, either, I don't know what you say in Russian. Да, у нас были такие парафиновые свечи. Coal oil. Горелки масляные. That's what we did for light. И вот мы их использовали для освещения. We would sleep on the stone in our sleeping bags. И мы спали на вот этом каменном полу.
But we were young, so we didn't care. Но мы были молоды, поэтому это было возможно для нас. We were with Srila Prabhupada in Vrindavan. Мы были со Шрилой Прабхупадой во Вриндаване. And then Vrindavan wasn't so commercial like it is now. И в то время Вриндаван не был настолько коммерциализирован, как сейчас. So one time Prabhupada was walking in back of the Radha Damodar temple, there's different samadhis. Prabhupada was walking around them. Во дворах храма Радхи Дамодары находятся различные самадхи, и Прабхупада однажды обходил эти самадхи. Now they have a hall there. There's no hall at that time. Сейчас там все убрано в камень, в то время этого не было. And I can remember taking the dust from Prabhupada's footprint and putting it on my head. И я помню, что я собирал пыль с отпечатков стоп Шрилы Прабхупады и помещал эту пыль себе на голову. Some things were better then Потом что-то улучшилось, because of Prabhupada, who is our Ачарья. потому что Прабхупада является нашим ачарьей. One good thing, everybody was a disciple of this. Everyone in ISKCON was a disciple of the same spiritual master. Одна хорошая вещь была в том, что каждый в ИСККОН был учеником одного и того же духовного учителя. But we were mostly young devotees, were very neophyte. Но в основном мы были молодыми преданными, в основном мы были неофитами. So now the devotees are more advanced. Сейчас преданные более возвышены. And you have different gurus throughout the world, and some things were better then, some things are better now. There's more advanced devotees now. У нас сейчас много различных гуру по всему миру. Что-то было лучше сейчас, тогда, что-то лучше сейчас. Насколько я понимаю, вы занимались образованием, то есть вы преподавали и во Вриндаване, и в Майпуре. И я хотела спросить, как вы считаете, вот насколько сейчас, я не знаю, вы погружены в эту систему образовательную, все ли, ну, то есть, может быть, хотели бы вы, может быть, что-то изменить в образовательной системе сейчас? Устраивает ли она вас полностью? Есть ли какие-то мысли у вас на эту тему? As far as I understand, you were engaged in the educational system in Vrindavan and Mayapur. How do you see the modern day education? Are you satisfied with that, or maybe you would want to change something? I haven't been to India for a long time. Меня не было в Индии уже давно. I'm 74 years old now, and my health is not very good. Мне сейчас уже 74 года, и у меня здоровье не самое лучшее. And I don't travel anymore. И я теперь больше не путешествую. I'd like to come to Russia. Хотел бы приехать в Россию. But it's too difficult for me. Но это слишком сложно для меня. Anyway, I don't want to get into it, but my health's not up. I can't try. I don't leave Durban. Я даже не могу из Дурбана уезжать из-за здоровья. Yeah, so I have to be here. Так что мне приходится быть здесь. I can't travel anymore. Не могу быть. So I don't know. I haven't been to Mayapur for 20 years. I don't know. But Не знаю. From my understanding, though, it's very expensive. Я очень давно не был в Майпуре, около 20 лет, но мне кажется, что образование очень дорогое. It's very nice, but it costs a lot of money. Очень хорошее, но стоит очень много денег. So I don't know. I'm not an authority. I'm not a GBC. So I don't know what the solution is. Somebody has to pay for the teachers and the facilities for the children. And not everyone can afford it. I don't know what to say. Я не знаю, кто-то должен платить учителям и за размещение. Не знаю, что сказать, у меня нет никакого готового решения. Спасибо. Насколько я знаю, вы музыкант, и вы, может быть, могли бы
в конце нашей встречи исполнить какой-то любимый свой баджан, если это, конечно, уместно. We know that you're a musician and you are very fond of music. If it is possible, maybe you can sing some bhajan at the end of our meeting. Okay. When will that be? About right now. Let's just do the Gora Arti. Давайте споем Гаура Арати. Gora Arti. I'm going to strum it though, because it's. Сейчас настроим инструмент. Oh, we got a pick here. Good. Ooh. It's not in tune. Okay. This is not my guitar. Это не моя гитара, поэтому она не настроена. Gotta change these. Okay. Jaya Jaya Gora Charte Aratiko Shobha Janavi Tatavane Jagamana Loga Goshiache Gora Chan Ratna Singhastane Arati Gorinda Brahma Adi Devagane Dakine Nitale Chand Vameganada Ikade Agreta Shiniva Chatrada Shankavate Gangavate Vachikarata Madhura Mridanga Paramarasa Shila Shukara Preme Gata Gata Bhakatir Vinoda Deke Gaurara Sankara Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Nitya Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaura Hari Bol, Nitya Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Спасибо большое. Thank you so much. Thank Okay, you. Hare Krishna. Спасибо вам большое, что согласились с нами встретиться. Спасибо вам за все ваши рассказы. Удивительные. Спасибо Thank большое. you so much for taking time to meet with us and for the wonderful stories you narrated to us. Thank you so much. I'm very happy. Может Я быть, очень вы счастлив. хотели бы сказать в конце что-то в завершение нашей встречи? Maybe we have some final words to address to our audience, some instructions. Yes, there's 5 things Lord Chaitanya said are most important. Да, есть Sad- 5 Lord Chaitanya said 5 things are most important. Господь Чайтанья сказал, что есть 5 самых важных вещей. Sadhu Sangha, Nama Kirtan, Bhagavat Shravan, Mathura Vas, Srimurtira Shradaya Seban. But in Bengali, they would say, Sadhu Sangha, Namo Kirtan, Bhagavat Shravan, Mathura Vas, Srimurtira Shradaya Seban. Anyway, Не было на Бенгале, вот на бенгальцы так говорят. anyway, that's Bengali pronunciation. So associating with devotees, hearing and chanting the holy name, hearing Srimad Bhagavatam or other books, holy books like Bhagavad Gita, Chaitanya Charitamrita, whatever. Mathura Vas, living in a holy place if you can. And Srimurtira Shradaya Seban, worshiping the deity with great faith. Так это эти 5 вещей — это общение с преданными, это чтение Шримад Бхагаватам или другой литературы, читание Чаритамриты и так далее, другие книги, воспевание и слушание святых имен, проживание в Мадхуре или Вриндаване, Мадхура Васа, если это возможно, и Шримурти Шрадая Саван с верой служения Шримурти, божеству. Okay. Hare Krishna. Харе Кришна. Hare Krishna, thank you very much. Thank you very much for your association. Hare Krishna.